ஹாய் விவர்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2017 எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் 3 இன்க்ளூடிங் குரூப் 7B பார்ட் 1 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். TNPSC Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 டெஸ்ட் பேட்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்குண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கிக்கிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். First question. Find out the figure of speech used in this line from the options given below. He lifted his head from his drinking as cattle do. Option A, alliteration. Option B, metaphor. Option C, simile. Option D, allusion. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். The answer is option C, simile. Second question. Select the correct option to complete the given sentence. If I had worked hard, I dash. Option A, would have passed in my exam. Option B, will have passed in my exam. Option C, I could have passed in my exam. Option D, I would pass in my exam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, would have passed in my exam. Third question. Match the correct suffix with root words. A, love. B, kind. C, beauty. D, demonstrate. B, 1, ness. 2, full. 3, ion. 4, lie. Option A, 4, 1, 2, 3. Option B, 4, 2, 3, 1. Option C, 1, 4, 2, 3. Option D, 3, 2, 4, 1. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, 4, 1, 2, 3. Lovely, kindness, beautiful, demonstration. Fourth question. Choose the sentence which is in adverbs of manner from the options given. Option A, he walked forward. Option B, tomorrow will be a working day. Option C, Alexander fought bravely. Option D, I had given enough money. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, Alexander fought bravely. Fifth question. Identify the sentence pattern of the following sentence. The poet tells a story to the children. Option A, SVOC. Option B, SBIODO. Option C, SVOA. Option D, SBDOIO. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, SBDOIO. Sixth question. What is the plural form for the word Leonas? Option A, Leonis. Option B, Leons. Option C, Leonis. Option D, Leonases. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, Leonases. Seventh question. Change the underlined word into the verb in the given sentence. Charu is the beautiful girl. Option A, beauty. Option B, beautician. Option C, beautify. Option D, beautifying. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, beautify. Eighth question. Choose the correct word from the options given. The manager melted on hearing the news. Option A, became liquid. Option B, gradually appeared. Option C, gradually disappeared. Option D, became sympathetic.
10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, became sympathetic. 9th question, fill in the blank with correct question tag. The boy did not write the examination dash. Option A, didn't he? Option B, did he? Option C, shall he? Option D, isn't he? 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, did he. 10th question, fill in the blank with the correct tense from the options given below. If I dash, that I would have attended the function. Option A, was. Option B, were. Option C, have been there. Option D, had been there. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, had been there. 11th question, find out the odd one. Option A, slow. Option B, calm. Option C, success. Option D, good. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, success. 12th question, choose the correct blending word from the given options for television plus broadcast. Option A, teleboard. Option B, broadvision. Option C, telecast. Option D, castvision. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, telecast. Television plus broadcast is equal to telecast. 13th question, choose the correct phrase to complete the sentence. Dravid is famous dash test cricket. Option A, for playing. Option B, on playing. Option C, in playing. Option D, by playing. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, for playing. 14th question, who said the line, the highest result of education is tolerance? Option A, Mother Teresa. Option B, Gandhiji. Option C, Helen Keller. Option D, Indira Gandhi. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, Helen Keller. 15th question, Annie Lucia Walker was educated in option A, Canada. Option B, France. Option C, India. Option D, Ontario. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, Ontario. 16th question, what sort of the instruments does sculptor use? Option A, knife and axe. Option B, sword and spear. Option C, hammer and chisel. Option D, bow and arrow. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, hammer and chisel. 17th question, Dash is probably the most famous Indian woman to defy the British. Option A, Lakshmi Bai. Option B, Lalita. Option C, Lata. Option D, Radha. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Lakshmi Bai. 18th question, William James was a option A, psychologist. Option B, doctor. Option C, professor. Option D, collector. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, psychologist. 19th question, we ran as if to meet the moon. Choose the figure of speech from the options given. Option A, metaphor. Option B, personification. Option C, simile. Option D, oxymoron. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள்.
The answer is option C, simile. 20th question. What is the theme observed in the poem A, noiseless patient spider? No. Option A, unshakable faith. Option B, labor. Option C, love. Option D, fearful attitude. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, unshakable faith. 21st question. Repetition of the same line at the end of each stanza is called. Option A, simile. Option B, refrain. Option C, alliteration. Option D, metaphor. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, refrain. 22nd question. Shakespeare was born on. Option A, April 26, 1564. Option B, May 26, 1564. Option C, August 26, 1564. Option D, June 26, 1564. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, April 26, 1564. 23rd question. True morality consists not in following the beaten track, but in finding out the truth path for ourselves. These lines are from the lesson dash. Option A, to the land of snow. Option B, Hiroshima. Option C, mark of the snow. Option D, the ceaseless crusader. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, the ceaseless crusader. 24th question. The following lines are taken from the poem dash. Oh, listen to the wall profound is overflowing with the sound. Option A, English words. Option B, sonnet number 112. Option C, the solitary rapper. Option D, oh captain, my captain. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, the solitary rapper. 25th question. What does the phrase jarring voice mean? Option A, unpleasant sounds. Option B, real sounds. Option C, pleasant sounds. Option D, unreal sounds. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, unpleasant sounds. 26th question. How beautiful you are, earth, and how sublime. Mention the figure of speech from the options given. Option A, oxymoron. Option B, personification. Option C, simile. Option D, metaphor. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியும் பாருங்கள். The answer is option B, personification. 27th question. Walt Whitman started his career as an office boy in a law office in Brooklyn at the age of dash. Option A, 20. Option B, 11. Option C, 25. Option D, 15. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, 11. 28th question. Which poet makes an appeal to our senses for special children? Find out from the options. Option A, Elizabeth Barrett Browning. Option B, Randall Jarrell. Option C, David Roth. Option D, Lewis Carroll. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, David Roth. 29th question. No Men Are Foreign is a poem written by dash. Option A, Kamala Suraya. Option B, James Kirkup. Option C, Brian Patton. Option D, D.H. Lawrence. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள்.
answer is option B, James Kirkup. 30th question. Who said these lines? Under the world, under the wide and the starry sky, dig the grave and let me lie. Option A, Francis Bacon. Option B, John Keats. Option C, Ben Jonson. Option D, R.L. Stevenson. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி முடித்தா பாருங்கள். The answer is option C. And the answer is option D, R.L. Stevenson. 31st question. Choose the appropriate antonym of the underlined word. Always commence your work with faith. Option A, conclude. Option B, continue. Option C, complete. Option D, start. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, conclude. 32 question. A sonnet is a poem of dash lines. Option A, 12. Option B, 14. Option C, 10. Option D, 16. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, 14. 33rd question. Identify the author of the poem. Be the best. Option A, Walt Whitman. Option B, William Shakespeare. Option C, D.H. Lawrence. Option D, Douglas Molac. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, Douglas Molac. 34th question. Who wrote the sonnet composed upon Westminster Bridge? Option A, William Shakespeare. Option B, William Wordsworth. Option C, John Donne. Option D, John Keats. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, William Wordsworth. 35th question. Match the following from column A with column B. Column A, migratory birds. 2, Hubert. 3, Serge. D, Sam. Column B, 1, a little boy of 14. 2, Celine's husband. 3, Goldie. 4, changed Kumar's heart. Option A, 1342. Option B, 2431. Option C, 4123. Option D, 1423. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, 4123. Migratory birds changed Kumar's heart. Hubert, a little boy of 14. Serge, Celine's husband. Sam, Goldie. 36th question. Autobiography I Dare was written by. Option A, M.K. Gandhi. Option B, R.K. Narayan. Option C, Kiran Bedi. Option D, George Orwell. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, Kiran Bedi. 37th question. Choose the right preposition. The papers are to be prepared dash a month. Option A, by. Option B, on. Option C, within. Option D, in. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, within. 38th question. Caught sneezing is adopted from a short story by dash. Option A, Famida Y. Bashir. Option B, Oscar Wilde. Option C, Robert Frost. Option D, D.H. Lawrence. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, Oscar Wilde. 39th question. Envy is ignorance and imitation is suicide. Who said this? Option A, Gandhiji. Option B, R.K. Narayan. Option C,
Emerson. Option D, Nehru. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, Emerson. 40th question. Find correct blending word for education plus entertainment. Option A, educament. Option B, edutainment. Option C, edument. Option D, edunterment. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, edutainment. 41th question. What does the word seclusion mean? Option A, being together. Option B, being united. Option C, being alone. Option D, being partial. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, being alone. 42nd question. Degening of all deserts, said the horse. What does degening mean? Option A, a busy man. Option B, a magic man. Option C, a fraud man. Option D, an ideal man. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, a magic man. 43rd question. 43rd question. Match the following words in column A with their meanings in column B. Column A. A, scared. B, dignity. C, inticting. D, squander. Column B. 1, spend wastefully. 2, tempting. 3, pride. 4, divine. Option A, 1, 2, 4, 3. Option B, 4, 1, 3, 2. Option C, 2, 1, 4, 3. Option D, 1, 3, 2, 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, 1, 3, 2, 4. Sacred, spent wastefully, dignity, pride, inticting, tempting, squander, divine. 44th question. Kumar bought his flat in his late. Option A, 20s. Option B, 30s. Option C, 40s. Option D, 50s. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, 20s. 45th question. The prize money of Mazda was dash rubles. Option A, 75,000. Option B, 50,000. Option C, 25,000. Option D, 10,000. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, 75,000. 46th question. Who was nicknamed as the plant doctor? Option A, George Washington Carver. Option B, Netaji Subhash Chandra Bose. Option C, Dr. Annie Besant. Option D, Dr. APJ Abdul Kalam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, George Washington Carver. 47th question. Fill in the blank choosing from the options given below. Router completed dash class in schooling. Option A, 4th class. Option B, 5th class. Option C, 3rd class. Option D, 2nd form. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நான் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, 3rd class. 48th question. Find out the author of the autobiography of My Experiments with Truth. Option A, Nehru. Option B, Gandhiji. Option C, Indira Gandhi. Option D, Narendra Modi. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, Gandhiji. 49th question. Romeo and Juliet was written by option A, Dante. Option B, Marlowe. Option C, Drayton. Option D, William Shakespeare. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, William Shakespeare.
50th question. Combine the sentence into a simple sentence and choose the correct from the options given. This is a mango from my garden. It is sweet. Option A. The mango which is sweet is from my garden. Option B. This is a mango from my garden which is sweet. Option C. This is a mango from my garden and it is sweet. Option D. The sweet mango is from my garden. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D. The sweet mango is from my garden. இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கிக்கிங்கிறத எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.